Da yawa mutane suna son wannan update ɗin da ake samun kuɗi for free. Babbar matsalar da ta sa mutane suke gudun wannan shine WhatsApp banning. A cikin wannan bidiyon na zo da solution akan wannan matsalar, domin kuwa na kawo muku update wanda ba WhatsApp banning, kuma zan nuna muku hanyar da zaka iya making na at least 10,000 everyday ta wannan hanyar ba tare da ka yi inviting na kowa ba. A update video da na yi sharing akan wannan channel, abin da ya shafi goshiya da kuma ainihin MK8 Club, na samu kuɗi ya kai kusan kimanin 80,000 zuwa 100,000 a cikin waɗannan ainihin update guda biyu. Duk da yake ban mai da hankali a kansu ba, akwai wanda sun yi making na even millions of naira a cikin waɗannan WhatsApp update. So ku biyo ni step by step a cikin wannan bidiyon. Daga farko link ɗin da ku yi amfani da shi yana a description na wannan bidiyon, wanda kamar yadda na nuna a cikin goshiya da kuma MKS Club duk yanayin register su guda ɗaya ne. Zaka shiga kai register ta hanyar saka ainihin email address, password, kai confirming na password, sai code da za su tura maka ta wannan email. Akwai option kuma na phone number wanda zaka saka number waya, sai password, kai confirming na password da kuma verification da za su tura maka, sai ka danna akan button na sign off. Shikenan ka kammala sign up successfully. So kai tsaye zai kawo ka izuwa a cikin website ɗin kamar haka. Idan ka duba wannan dashboard ɗina ne, kuma wannan irin abin da nake da shi kenan akan wannan dashboard. So kai tsaye zaka iya zuwa ka yi ainihin danna akan get income. So idan ka danna akan get income, zai ɗauke ka ta inda zaka yi linkin na WhatsApp naka kamar yadda aka saba. So a wannan hanya a koda yaushe abin da ke cewa shine kai amfani da WhatsApp wanda yake ba main WhatsApp naka, ma'ana WhatsApp ɗinka da kake amfani da shi wurin abubuwan ka kada kai amfani da shi a nan. So ka buɗe sabon WhatsApp wanda za ka yi amfani da shi, wanda waɗannan suna ba da dama ba kaman goshiya ba waɗanda ba sa karɓar sabon WhatsApp. So waɗannan suna karɓar WhatsApp sabo successfully kai amfani da shi. So za ka danna akan wannan get income button, za ka ga wani lokacin zai riƙa nuna maka cewa come again next time. So da yake suna da matsalan ba kowane lokaci zaka iya adana WhatsApp ba, so zaka iya zuwa akai-akai kana dannawa a lokacin da suka baka dama sai ka adana number ka. Idan baka gane yadda zaka yi adin ba, so ga bidiyo nan a cikin ainihin website wanda kai tsaye zaka iya dubawa. So daɗin wannan shine let's share, shine yana baka daman kai linkin na account na WhatsApp daban-daban, ma'ana ko baka da referral zaka iya samun kuɗi da shi, wanda a cikin 24 hours kowanne account da kai linkin yakan baka kusan naira 90 da wani abu, wanda waɗanda suke da layuka suna amfani da wannan hanyar suna samun kuɗi sosai da sosai a cikin wannan ainihin let's share ɗin. So idan kai linkin ga yanda yake nuna maka shine za ga ya nuna maka wanda zaka dawo bayan duka awa suna sa maka income. So zaka zo ka danna akan get wanda zaka yi collect na wannan income su tura maka akan dashboard, kuma withdrawal din shi ba kamar na goshiya ba wanda sai kuɗin ka sun kai 10,000, 3,000, 5,000, 10,000, 30, 100 sannan zaka iya withdraw. So shi da kuɗin ka sun kai 2,000 zaka iya withdrawal a ciki. Kamar yadda kuke gani za ku ga sunan option daban-daban, kowane wanda za ka iya withdrawal a cikin wannan. So kai tsaye yanda shi yake aiki kenan, za ka yi ajin na account number naka wanda za ka yi withdrawal a kan shi. So exactly kamar yadda kuka san sauran suna yin aiki na withdrawal, shi ma haka yake, illa kawai bambancin su shine minimum withdrawal da sauransu tsarin nasu yana da bambanci. Idan kuka duba kuma akwai sauran bonuses da suke baka waɗanda za ka iya zuwa kai claiming a cikin website ɗin. So suna da features dai daban-daban, kawai dai ka riƙa dawowa kana dannawa akan wannan get income ɗin a duk lokacin da suka bada dama sai kai adin na waɗannan ainihin number naka. So wannan zai baka damar ka riƙa samun kuɗi da shi. Akwai waɗanda kullum suna iya samun 60,000 ta hanyar ɗora nambobin su akan layukan su akan wannan let's share ɗin. So yana aiki sosai da sosai, mutane za su iya amfani da shi. Kamar wannan da kuke gani na wani ɗan uwa ne da idan kuka duba 4,000 ne da ta cirewa a cikin ainihin wannan website na let's share. So kai ma za ka yi amfani da shi domin samu. Sannan za ka iya haɗawa da irin su goshiya da MK8 Club da tax M4U, dukansu zai ajiye muku link ɗinsu a description na wannan bidiyon wanda za ku je ku yi. Sannan su kuma bambanci akan referral ɗinsu shine a let's share idan kai referral ba za su ɗora maka shi a matsayin referral ba sai a lokacin da ya yi ainihin withdrawal na farko, sannan zai zama valid referral a gare ka. So yanda tsarin withdrawal ɗinsu yake kenan. So za ka danna a nan,
zai kawo ka zuwa wannan pejin. So daga nan sai ka danna akan wannan button na ƙasa na invite now. Kana dannawa akan wannan invite now zai ɗauke ka zuwa WhatsApp naka. So ka zaɓi wani contact naka kai kaman zaka tura mishi, so zai nuno maka link naka, sai kai copy na wannan link sai ka tura ma wanda kake so ka tura ma. So kai tsaye da wannan let's share yake aiki kenan. Za ku yi amfani da irin waɗannan app KUNA domin ƙirƙirar WhatsApp daban-daban. Kun san ba za su ba ku dama ku rarraba WhatsApp ɗinku ba akan wayanku, sai ku yi amfani da app KUNA. So wannan app ɗin za ku iya zuwa ku yi downloading ɗin shi. Idan kun buɗe shi kamar haka, za ku ga ya nuno muku wannan plus icon, ku taɓa shi sai ku zaɓi WhatsApp. Za ku ga yana muku cloning ɗin shi. Za ku iya maimaitawa iya adadin da kuke so. Idan kuma akwai wani app KUNA wanda kake da shi kana amfani da shi kuma ya fi wannan sauƙi, za ka yi amfani da shi. Sai ka zo ka bubbuɗe account da lambobinka na waɗannan layukan da kike da su. So masu layuka wannan dama su ce za su iya samun kuɗi da wannan let's share ɗin. Kamar yadda kuke gani a nan kuma shi ma go share har yanzu yana aiki, duk da yake yanzu sun canza mishi suna zuwa WhatsApp Plus. So har yanzu yana aiki. Idan kuka duba wannan balance ɗina ne akan go share. So kai tsaye shi ma za ku yi amfani da shi, amma ku sani shi kada ka yi amfani da main WhatsApp naka, saboda su wani lokacin WhatsApp sukan iya banning. So amma shi ma yana aiki har yanzu kuma ana samu da shi. Za ka iya haɗawa kowanne ka buɗa, tunda za ka yi amfani da duka WhatsApp ɗaya ka yi linkin da kowanne, kuma kowanne yana baka commission. Haka ma MKH Club idan kuka duba za ku ga gasu nan, shi ma har yanzu yana aiki. Na yi withdrawal da dama a cikin wannan MKH Club ɗin da shi da go share, saboda haka su ma mutum zai yi amfani da su. Idan ka duba duka wannan withdrawal ɗina ne.